Youth is the pollen that blows through the sky and does not ask why. Stephen Vincent Bennett. A very warm and happy good afternoon to everyone present here. I am Kavyaji Udupa from BCom department. I welcome every one of you attending the webinar. This webinar is conducted on the occasion of National Youth Week from the NSS and YRC cell of Ramaiah College of Arts, Science and Commerce. I am sure everyone will leave the webinar today with the motivation and inspiration to start a new goal. Today, we have all gathered here to know what we, the youth, can do when a disaster is stuck in a nation. Now, I welcome Banashri to welcome the gathering. Thank you for the welcome, Kavya. A warm and graceful afternoon to everyone present here. I extend a very hearty vote. I am immensely pleasure to welcome all of you to this amazing webinar. Greeting to one and all present here. It gives me immense pleasure and great warmth to grace all of your presence today on this webinar on behalf of the whole institution. I offer my regards to our Honorable Chief Guest, Shri Dilip Sir, and all the students and faculty present here. I welcome you all. Thank you, Banashri. Now we all know the essence of the webinar. It is my great pleasure to welcome the chief guest of the webinar. Shri Dilip sir is one of those unique personalities from whom there are no boundaries in life. These are the people who transcend borders and can establish instant connection with enthusiastic blogger, a compulsive networker, and a dedicated social worker, a visionary and an erudite scholar, and a passion learner, an environmentalist, a trainer, coach, mentor, all under one roof. From working towards creating awareness of Prime Minister's visionary schemes in rural areas, fighting for the cause of revival of Sanskrit through the NGO Samskrita Bharati, spreading the goodwill of volunteerism through Youth Red Cross, battling it out for protecting environment through Clean Mysore Foundation, one can find Sri Dilip sir supporting each and every cause that touches humanity. Though he himself is young, he is a guide to many group of youngsters and has delivered inspiring talks across Karnataka. Through his meticulous social networking skills, he has managed to keep various individuals cutting across all barriers connected and focused on the causes they identified themselves with. Sri Dilip sir has completed his studies as a Master of Social Work from Puja Bhagavat Mahajana Memorial Education Center, University of Mysore. Currently, he is actively involved in leading international humanitarian organization called Indian Red Cross Society, Karnataka State Branch, as a Karnataka State Youth Red Cross Coordinator and Media in charge. Being a State Youth Red Cross Coordinator and Media in charge, he is responsible in monitoring 2,200 plus Youth Red Cross units under 29 different universities and 30 Red Cross districts branches in Karnataka State. Currently, he is pursuing PhD under the guidance of Dr. Sushmita B., Assistant Professor, PG Department of Social Work, JSS College of Arts, Science and Commerce, Ooty Road, Mysuru. He served as UNICEF supported disaster risk reduction consultant during 2019 North Karnataka flood. He has undergone many social, international, and national training programs which are organized by International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and International Committee of Red Cross and Indian Red Cross Society National Headquarters, New Delhi. He represents India at various global platforms for Asia Pacific region, IFRC, participated in many national and international events and participated as a keynote speaker and resource person. Now, let's all keep our minds and ears open and welcome Dilip sir to address the gathering. Okay, so thank you very much for your beautiful introduction. So, dear all, thank you very much for all the members, Youth Red Cross and NSS program officers and volunteers of Indian Red Cross Society, Youth Red Cross Wing, as well as NSS of Ramaiah College of Arts, Science and Commerce for organizing this important virtual event for youth in disaster risk reduction in close collaboration with the Indian Red Cross Society, Karnataka State Branch, Bangalore.
To give you a little background about our organization, is it my screen is visible to all the participants? Okay, so thank you. So, to give you a little background about our organization, we are the Red Cross and Red Crescent movement, which is one of the largest humanitarian organization which is existing in more than 192 countries in the world. So, in the entire Red Cross movement, we will be seeing three different components of our organization. One is Indian Red Cross Society at the national level, and to above this, we are having our regional organization, that is IFRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. These IFRC will be assisting to the respective national societies in carrying out their humanitarian activities during emergencies, during natural calamities, or during health emergencies. To above this, we are having another important component, that is International Committee of Red Cross. It is founded in 1863. With all these, three different components worldwide, we are operating and supporting to the people of the world during natural calamities. These are our seven fundamental principles which we follow and carry out throughout our humanitarian response worldwide. So, humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity, and universality. We always focus and follow these seven fundamental principles during our activities. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. So these are our main service activities which we will be carrying out under the banner of Indian Red Cross Society Karnataka State Branch. So we are having our blood center and transfusion services, and we are having disaster response and management unit, and we are having first aid department. Under the first aid department, we are providing a lot of first aid training programs in colleges, industries, MNCs, and other public people who are interested to learn some of the most amazing and essential life saving skills. So please remember that in the entire country there are only two organizations which are certified and authorized in conducting first aid training programs in the country. One is St. John Ambulance of India, and the another one is Indian Red Cross Society. So these are the two premier organization who are providing first aid training programs who wish to learn the life saving skills in the country. So we are having another beautiful the component, that is social emergency response volunteer. Under this program we are training, equipping our young people. It may be youth Red Cross or it may be a NSS volunteer who wish to work with the Indian Red Cross Society during emergencies. We are training them on these under this program, and we are having 12 different set of modules. We will be training them, and whenever we receive requests from the other state branches or the national headquarters, we will be deploying them to serve the needy people during such emergencies. And we are having another important components, that is Junior Red Cross in all the government schools and private aided schools in Karnataka. We are operating Junior Red Cross in all the schools, and we are operating, the Youth Red Cross is operating in 2,500 plus institutions under 30 different universities in the state. And we are having a TB India projects and Red Cross optical centers in Bangalore. These are our visionaries. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. So nama prasatavagi Shri Gopal B. Osur. So presently he is serving as our Vice President of Indian Red Cross Society Karnataka State Headquarters. So these are our office bearers. So prasatavagi nama Shri S. Naganna sir avaru chairman agidare. So Dr. Kumar VLS sir presently is serving as a vice chairman, and he himself is a national South Asia regional disaster response team member, and is a master trainer in disaster management and first aid. And we are having our Sri Anandes Jigajini sir. Presently he is serving as our honorary treasurer, and our HS Balasubramanya sir presently he is serving as our general secretary. I take this opportunity to thank
our office bearers for their support, and in participating in all these activities of the Indian Red Cross Society. So our main four core activities are as follows. The one is promoting humanitarian values, disaster management, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. 192 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂತ್ ವೀಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ 2500 ಕಾಲೇಜಸ್. ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ 100 ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So benefits of engaging youth in DRR activities. It will always provides an opportunity for learning and skill building of our young people. It will always enable young people to take more active and constructive role in society. To quote an example, during the COVID-19 pandemic, Indian Red Cross Society Karnataka State Headquarters collaborated with the DIPR and initiated and launched a unique program called Corona Warrior. During this Corona Warrior, you won't believe throughout the state, around 25,000 volunteers from NSS, NCC, Rover and Rangers and the Youth Red Cross, they have taken active role in supporting the respective district branches and the respective district authorities. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಔಟ್ರೀಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತಾಲ್ಸೈಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು NSS ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. So here are how children and youth can support the 4 Sendai framework priorities. So Sendai framework priorities nalli understand disaster risk. Children and youth can play active role in assessing disaster risk in creative and collaborative ways. And the priority 2 is strengthen governance to manage disaster risk. At different ages, children and youth can help inform strategies through parliaments, advisory groups, student council and youth-led networks. ಸೊ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋವರ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರುಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವಾರು ಸೆಂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂತ್ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವಾರು ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ಲಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್.
ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಫ್ಲಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳು ಕೂಡ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATI ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, NIDM ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ರೋಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲೋನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಿಟಲ್, ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲೆನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ collaborated with the district administration, and they assisted throughout the COVID-19 first phase and the second phase in operating 24/7 help desk. ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ NSS ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ರೋಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ನೋಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NSS ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಭೂಕಂಪ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ COVID-19 pandemic also we faced lot of shortage in the blood donation. when the ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ COVID-19 ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಈ ತರದವರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೋಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. So under the banner of Indian Red Cross Society, we used to have a lot of weekend workshops. Under the banner of weekend workshops, we will be inviting one resource person from the specific field. The beauty of the program is the entire program is organized, executed, and designed by our Youth Red Cross volunteers. ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, they will be coordinating with 20 to 30 different colleges. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಅವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 3 ರಿಂದ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇವಲ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ an opportunity, the platform, we are helping them to get the hands-on experience by doing all these activities. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. NIDM ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ATI ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ 2019 ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಡ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ NSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೆಳಗಿಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಭರಮಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಗಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ಲಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮ್ದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು find and you have to get the right informations from your respective authorities and share the same right information with your local communities. By doing this, you people can work as a change agents. And ಇವತ್ತಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ by using the digital tools and technologies, by utilizing your creativity, you can help your local communities. By conducting these kind of activities, you people can play a vital role in building capacity of your local community. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಥವಾ COVID-19 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಎದುರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ so the district administration or the authorities will be opening the relief shelters. ಆ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೊಂದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ if you engage yourself with the civil defense or Red Cross, if you undergo some specialized training program, you people can work in the search and rescue operations as well. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ SDRT and serve volunteers to the disaster affected areas to assess the situation. ಆ ಒಂದು ನೀಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. Apart from that, from the Karnataka state headquarters, from the Red Cross, we will be doing lot of capacity building training programs, and we will be organizing lot of capacity building training program camps, so that if you people are interested, you can take part in such activities, or you can have a first aid or disaster management training program under the banner of your college NSS, or it may be your college youth Red Cross units. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೌಶಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. The role of youth in DRR, disaster risk reduction, best example from one of our Odisha state. ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಒಡಿಶಾ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ NSS ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ 1.5 ಇಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆವಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಟೆಂಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ CPR, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಸಿಸಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ NSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನೋ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ IFRC ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ, ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ to interface with the community. It will be for a duration of 7 days. It is a mandate program for all the Youth Red Cross volunteers who are serving as a volunteers in all the institutions. They can use any one of these areas based on their interests, like hospitals, dispensaries, clinics, pharmacies, blood center, fire station, traffic control, road safety, old age homes, rescue and rehabilitation center, operating help desk at any civic service centers. It may be railway station, it may be KSRTC. ಈ ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 12 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು RCRC ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜೀನ್, ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತೀರಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ NSS ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಇದು ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ NSS ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನಸಂದಣಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಸ್ತೋಮ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ದೇ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NSS ಅಥವಾ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಚಿ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್, and she is a certified and qualified first aid national master trainer, and she has conducted 950 plus first aid training programs throughout the Uttar Pradesh. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಯುನೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಕ್ರಮ್ ದಲಾಯಿ ಎಂಬಂತ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ CRPF ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಡಿಯಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದವನು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಗೈನ್ ದ ಒಡಿಶಾ CRPF ಪರ್ಸನಲ್ ಈ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಡಿಶಾ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಿಯುನೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಬಿ ಅ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಫ್ NSS, ಯು ಮೇ ಬಿ ಅ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ರಿಯುನೈಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರ್ NSS, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ MLA AHL ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್, and they started carrying out this activity in various government schools. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಿಯರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡ 3 ಟ್ರಿಪಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. In all our social work perspective, we call them as triple E: education, environment, and experience. In all our education, there are 2 kinds of education. One is intellectual education and another one is value-based education. Intellectual education influences head. Value-based education influences heart. Through the banner of NSS or Youth Red Cross, we are trying our level best in providing value-based education among our volunteers. So there is another component E that represents environment.
ಸೊ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್, ಹೋಮ್ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಈ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ SDRT ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, they are working round the clock throughout the state in doing all these beautiful amazing activities under the banner of Red Cross. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. So that recently, we conducted a program on World Health Day 2019, Health for All. We trained 18 youth Red Cross volunteers, and in turn they conducted 9 programs in different 9 schools and colleges. We deployed them as a resource person to other different universities. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು MSW ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಟಾಕ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ 4 simple tips. I can call it as ABCD. A represents as appearance, B represents behavior, C represents communication, and D represents your digital footprints. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು NSS, it may be related to disaster management or anything. Start uploading all those wonderful activities on your social media platforms. It will help you in building your digital footprints. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. And earlier he was with the government, and recently he joined Indian Red Cross Society Odisha state branch. He is working as a volunteer from past 1 decade. ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಆತ ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರೋಸರಿ ಕಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ, ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್, NSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್, ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೈನರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ NSS ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ IFRC ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನೋ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IFRC ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 960 ನಿಮಿಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಅ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಏನೋ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ NSS ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ IFRC ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, 2, 3, 4 ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಡಮಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ತನ್ನ IFRC ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯುನಿಸೆಫ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಸ್ವೀಡಿಶ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಸ್ವಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ IFRC ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So thank you very much for listening very patiently. So I would like to conclude by saying we are all good people. Let us become best people. We are all honest people. Let us become more honest. We are all not of the same ages, but we think similarly. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರುಗಳ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಮ್ಮ NSS ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾವ್ಯ ಉಡುಪ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir, for sharing such wonderful and useful insights, which I'm sure every one of us will try to inculcate in life and will put to use. Now, a deserving thank you awaits everyone here. I request Banashri to give a vote of appreciation.
Banashri, please unmute yourself. Okay. No, you are not audible, Banashri. Banashri, you were not audible. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. So, meanwhile, Kavya, if the participants, if they are having any questions, Yes, why sir. not? Let's have the Yes, yes, question and answers time. yes, yes. You can Yeah, leave your questions in the chat box. Um, all the volunteers who have participated, if you have any questions, you can leave in the chat box. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಜಿತ್, ನಯನಶ್ರೀ, ವಿಶ್ವ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಏನೋ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫೀಸ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. We'll continue, sir. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. Banashri. I think there are some technical glitches of Yes, sir. Banash's system. That's okay, no worries. Banash, you can increase your volume, then you can speak. Okay. Okay, Kavya, use. A warm and graceful afternoon to everyone present here. I extend a very hearty vote of thanks to the chief guest who spared time from his busy schedule to grace the occasion and for making an excellent presentation and making this seminar a very meaningful one. I'd like to express our deep gratitude to you, sir. I extend my thanks to all the staff, students who took time to be a part of the webinar and making it a success once again. I thank you all for your cordial cooperation. The future is unexplored territory and we'll spend our times in it more than anyone. Hence, let's all make sure we do our best in saving our environment or recovering it from a disaster and making this place where we live a very better place. Thank you all.
Thank you, Dilip. Thank you very much. Thank you, Dr. Surendraji. Yeah, in the Namaste, future we sir. will associate for some more programs. Yes, definitely, sir. We can Yeah, collaborate with each other and we can have even for many more. offline activities also, we'll try to Great, sir. collaborate with you. Sure. Thank you very much. Thank you, It is my Surendraji. pleasure. Thank you, Kavya Udupa. Namaste. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, participants, the feedback link will be active only for 10 minutes. Within that, you give your feedback. After that, a link will be inactive.